Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israel commemorates the October 7th victims and pledges to win the war on all fronts. Prime Minister Benjamin Netanyahu asserts Israel's resolve to conduct a retaliatory strike against Iran amid mounting U.S. pressure to diminish the scale of the looming attack. Iran warns it will respond with force against any Israeli strike on its territory. Israel commemorates the victims of the atrocities committed by the Islamist Hamas on October 7th of last year, while fighting on in the face of Iran's continuous aggression via its regional proxies. ביום הזה, במקום הזה, ובמקומות רבים בארצנו, אנחנו זוכרים את נופלינו, את חטופינו, שאנו מחויבים להחזירם, את גיבורינו שנפלו למען הגנת המולדת והארץ. עברנו טבח נורא לפני שנה, ואנו קמנו כעם, כאריות, העם כלביא יקום וכארי יתנשא. Meanwhile, in the Gaza Strip, the IDF continues to strike at Hamas, degrading its remaining military and governing capabilities while eliminating dozens of terror operatives daily. אנחנו במוכנות גבוהה מאוד לימים הקרובים, בכוננות גבוהה מאוד, בדריכות גבוהה מאוד, במאמצים התקפיים כאן, בצפון הרצועה, במרכז הרצועה, במאמצי תקיפה ואש מאוד מוצלחים עם הרבה מאוד סיכולים ופגיעה במחבלים. It is important to highlight that earlier today, Hamas launched 14 projectiles in two separate barrages from the Gazan area of Han Yunis toward the communities of central and southern Israel. At least one projectile struck the Israeli community of Kfar Chabad, wounding two women in their 30s from shrapnel. They were taken to a nearby hospital in light to moderate condition for further treatment. Turning to the southern Israeli town of Beersheba, where yesterday at approximately 2:25 p.m., an Arab member of a southern Israeli Bedouin tribe entered into the town's central bus station and opened fire toward dozens of bystanders before a group of IDF soldiers on leave responded, eliminating the terrorist at the scene. Regrettably, while the incident lasted for a mere couple of seconds before the terrorist was successfully eliminated, 29-year-old Ahmed Al-Uqbi, who had a criminal record prior to committing yesterday's act of terror, murdered 19-year-old Border Police Sergeant Shira Suslik and wounded 10 others. According to Israeli medical authorities, the 10 wounded individuals were taken for treatment to the Soroka Medical Center, including a woman who was diagnosed in serious condition and 4 men in moderate condition. Turning to Jerusalem, where Prime Minister Benjamin Netanyahu addressed the nation on Saturday, during the course of which he reaffirmed Israel's commitment to its northern residents. לפני חודש הבטחתי שנשנה את מאזן הכוחות בצפון, וכך אנו עושים מאז. במשך 11 החודשים שקדמו לכך, התמקדנו בחזית אחת. מיגור הכוח הצבאי הרצחני של חמאס אחרי הטבח הנורא שהוא ביצע בנו ב7 באוקטובר, והשבת כל חטופינו, מהם השבנו הביתה 154. באותם חודשים, תושבי צפון הארץ שאותם פינינו כדי למנוע טבח דומה בגבול הלבנון, אותם תושבים ספגו מתקפות בלתי פסקות של טילים, רקטות, כטב"מים, פצמ"רים. אף שהגבנו להתקפות הללו בעוצמה, לא היה די בכך כדי להחזיר את הביטחון בצפון, לא היה די בכך כדי להחזיר אותם הביתה. אבל התחייבנו להחזיר אותם הביתה, לחיים פתוחים ומלאים בערים, במושבים, בקיבוצים שלאורך גבול הלבנון. לפני כחודש, לקראת סיום השמדת גדודי החמאס בעזה, התחלנו במימוש ההבטחה שנתתי לתושבי הצפון. חיסלנו את נסראללה ואת צמרת חיזבאללה, חיסלנו את מפקדי כוח רדואן שתכננו לפלוש לגליל, לבצע באזרחינו טבח גדול יותר, נורא יותר, מזה של ה7 באוקטובר. השמדנו חלק גדול ממערך הטילים והרקטות שחיזבאללה בנה במשך שנים. ובימים אלה, חיילינו הגיבורים משמידים את מערך מנהרות הטרור שחיזבאללה הכין בסתר בצמוד לגבולנו.
Premier Netanyahu went on to assert that Israel will not stand idly by while the abhorrent Islamic Republic of Iran blatantly launches ballistic missiles toward its territory. אף שעדיין לא השלמנו את הסרת האיום, באופן ברור שינינו את מהלך המלחמה ואת מאזן המלחמה, ועוד ידנו נטויה. אתם זוכרים שנסראללה נהג ללגלג עלינו. הוא קרא לנו קורא עכביש. הוא, ולא רק הוא, העולם כולו, גילו את גידי הברזל של מדינת ישראל. מדינה חזקה עם צבא חזק, נועז ומוסרי. מדינה שנחושה להגן על עצמה מול כל איום. זה כולל גם את האיום מאיראן, שעומדת מאחרי כל ההתקפות עלינו. מעזה, מלבנון, מתימן, מעיראק, מסוריה, וכמובן מאיראן עצמה. איראן כבר פעמיים שיגרה על שטחנו ואל ערינו מאות טילים, בהתקפת טילים בליסטיים מהגדולה בהיסטוריה. אף מדינה בעולם לא הייתה מקבלת התקפה כזאת על עריה ואזרחיה, וגם לא מדינת ישראל. ישראל החובה והזכות להגן על עצמה ולהגיב על התקפות אלה, וכך נעשה. It is worth noting that while the Ayatollah regime in Tehran proclaimed its heinous attack on Israel as a great achievement, Israeli Defense Minister Yoav Gallant, during a visit to the Nevatim Air Force Base, insisted that the Iranians haven't even scratched the operational capabilities of the Israeli Air Force. הפעולה של חיל האוויר, גם בהתקפה, גם בהגנה, מקנה חיים לאזרחי מדינת ישראל. האיראנים לא גירדו אפילו את היכולות של חיל האוויר. אין אף טייסת שנפגעה, אין אף מטוס שנפגע, אין אף מסלול שלא מאפשר המראה, ואין שום פגיעה ברציפות שלנו. ומי שחושב שדרך ניסיון לפגוע בישראל, הוא ירתיע אותנו מלהגיב, שיסתכל על מה קורה בעזה ועל מה קורה בביירות. Jerusalem's top defense official went on to stress that Israel will assert its qualitative dominance versus the Islamic Republic at a time and place of its choosing. It is important to know that Defense Minister Yoav Gallant is scheduled to travel to Washington on Wednesday. Separately, U.S. Central Command Commander General Michael Kurilla visited Israel yesterday, during the course of which he held an extensive situational assessment with IDF Chief of General Staff, Lieutenant General Herzi Halevi, and additional commanders. The IDF spokesperson's unit released a statement in which it highlighted, quote, General Kurilla's visit focused on the current security issues with an emphasis on Iran and the Northern Front. And while no additional information was given, earlier on Saturday, U.S. President Joe Biden addressed the White House press corps, during the course of which he addressed Israel's anticipated strike on Iran. The Israelis have not concluded what they're going to do in terms of a strike. That's under discussion. I think if I were in their shoes, I'd be thinking about other alternatives than striking oil fields. Look, the Israelis have every right to respond to the vicious attacks on them, not just from the Iranians, but from everyone from Hezbollah to Houthis to anyway. And but the fact is that they have to be very much more careful about dealing with civilian casualties. So how should they respond? You expressed concerns about attacks on Iranian oil facilities. How should they respond? That's between me and them. It is important to know that the Biden administration is applying significant pressure on Israel to diminish its retaliatory strikes. Reportedly, as an incentive to limit Israel's strikes, the Biden administration offered Israel a significant diplomatic and military package that aims to diminish the risk to Iran's critical infrastructure, to include its oil and nuclear installations. Meanwhile, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi concluded a trip to both Lebanon and Syria, during the course of which he leveled a threat toward Israel, claiming that any attack against Iranian soil would be met by a vigorous Iranian response. واکنش ما به هر حمله از سوی رژیم صهیونیستی کاملا روشنه. برای هر عملی یک عکس العملی خواهد بود از سوی ایران به صورت متناسب و مشابه و حتی قوی‌تر. بل و اقوى. ما این رو در گذشته ثابت کردیم. The
The Ayatollah regime's top diplomat went on to claim that the Islamic Republic was seeking a ceasefire for both Lebanon and the Gaza Strip. در خصوص آتش بس هم مشورت‌های خیلی خوبی بین ما صورت گرفت. ابتکاراتی الان وجود داره توسط برخی از کشورهای منطقه و برخی از کشورهای فرامنطقه. ما به مشورت‌های خودمون با اون کشورها ادامه خواهیم داد. ما به دنبال آتش بس هم در غزه و هم در لبنان هستیم. It is important to highlight that Iran's calls for a ceasefire are merely a cynical charade, since it essentially calls, irrespective of reality on the ground, for Israel to declare defeat by granting the heavily battered Hezbollah in Lebanon, as well as Hamas in the Gaza Strip, a lifeline to include an immediate and comprehensive withdrawal of all Israeli forces from both fronts. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Separately, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based, please consider supporting our programs with a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hassan, wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.